matter which will require examination by the state government as the appointing and disciplinary authority. আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ খুন এ নিয়ে জোর শোরগোল। নির্যাতনার বিচার এবং নিরাপত্তার দাবিতে পথে নামেন জুনিয়র ডাক্তাররা। জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। এদিনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি জানতে চান রাজ্য কি কি করেছে, সেই কাজ কতটা এগিয়েছে। রাজ্যের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী জানান 26% সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে, কাজ শেষ করতে আরো কিছু সময় লাগবে। তখন প্রধান বিচারপতি জানতে চান এত ধীর গতিতে কেন কাজ চলছে। রাজ্যের আইনজীবী বলেন বন্যার জন্য কিছু সমস্যা হয়েছে, 15ই অক্টোবরের মধ্যে সব কাজ শেষ হয়ে যাবে। পরবর্তী শুনানিতে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের যে রিপোর্ট, যে তাদের যে প্রাথমিক রিপোর্ট এসেছে সেই রিপোর্টও কিন্তু তলব করেছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। এখন দেখার যে এই তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং এই তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো লার্জার কনস্পিরেসি বা বৃহত্তর কোনো ষড়যন্ত্র উঠে আসে কিনা। ক্যামেরা আপু পাঠকের সঙ্গে মৈত্রী ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা, নয়াদিল্লি। আজ করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ খুনের ঘটনার আজ সুপ্রিম শুনানি ছিল। প্রত্যেকের নজর ছিল সেই সুপ্রিম শুনানির দিকে। সিবিআই কে আরো সময় সুপ্রিম কোর্টের আরজিকর তদন্তে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সিবিআই এর। সুপ্রিম কোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সিবিআই এর। খুন ধর্ষণ নিয়ে দুর্নীতির নিয়ে রিপোর্ট জমা। সরাসরি চলে যাব, মৈত্রী ভট্টাচার্য রয়েছে আমার সঙ্গে, মৈত্রীর সঙ্গে কথা বলবো। মৈত্রী, খুন ধর্ষণ মামলায় ঠিক কি উঠে এলো? দেখো, আজকে সিবিআই তরফ থেকে খুন ধর্ষণ মামলা এবং একই সঙ্গে যে আর্থিক দুর্নীতির মামলা রয়েছে, এই দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়া হয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের সামনে। এবং সেই যে মামলা রয়েছে, এই দুটি মামলার বিষয় যেহেতু তদন্তের অগ্রগতি চলছে এবং প্রধান বিচারপতি তিনি জানান যে যেহেতু তদন্ত এখনো চলছে এবং সিবিআইকে তদন্ত করে যেতে হবে, কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি হচ্ছে, তদন্তের স্বার্থে সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে আনা যাবে না। কিন্তু সেখানে কয়েকটি জায়গা বিটস অ্যান্ড পিসেসে উল্লেখ করা হয়। যেমন প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন যে ময়নাতদন্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে নির্যাতিতার তার চোখে ইনজুরির কারণ তার চশমা ভেঙে যাওয়া। তাহলে কি তিনি যখন ঘটনাটি ঘটে তখন কি তিনি চশমা পরেছিলেন, এই প্রশ্ন তোলা হয়। এবং তারপরে জানানো হয় যে না, তার ফরেনসিক রিপোর্টে জানা গেছে যে তার চশমা, ভাঙা চশমা তার দেহের পাশে উদ্ধার হয়েছিল। ফলে এই ধরনের কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। এর পাশাপাশি তদন্তে যে উল্লেখ, এই যে তদন্তের যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে যে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছে সিবিআই, সেই প্রসঙ্গ আসে পরবর্তীকালে যখন জুনিয়র ডাক্তারদের হয়ে তাদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং তিনি সওয়াল করেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা তারা কাজে ফিরতে চান, কিন্তু সেখানে সেই সমস্ত ব্যক্তি যাদের বিরুদ্ধে এখন তদন্ত চলছে, এই ধরনের এমন কিছু ব্যক্তি তারা এখনো ক্ষমতায় বসে রয়েছেন এবং তারা ক্ষমতাসীন, ফলে তারা সেই জায়গায় রয়েছেন যেখান থেকে তারা তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেন এবং যারা জুনিয়র ডাক্তাররা রয়েছেন তাদের ওপরেও তারা হুমকি এবং তাদের ওপরেও কোনো প্রভাব নিতে পারেন তারা। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইন্দিরা জয়সিং জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী তিনি জানান যে তারা কিছু নাম দিতে চান, অন্ততপক্ষে আগে তারা আরও কিছু লোকের নাম দিয়েছেন এবং আজকে তারা আরও এমন কয়েকজনের নাম তারা দিতে চান যারা এই ধরনের ক্ষমতাসীন জায়গায় রয়েছেন। তাদের কি অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হোক যতদিন না পর্যন্ত এই তদন্ত শেষ হচ্ছে, এবং যদি না সেটা করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হোক তদন্তের স্বার্থে। এবং এই প্রসঙ্গেই কিন্তু ইন্দিরা জয়সিং এর সঙ্গে সঙ্গে করুণা নন্দী, যিনি সিনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী, করুণা নন্দীও কিন্তু উল্লেখ করেন যে এই সমস্ত ব্যক্তিরা, অর্থাৎ এই যে থ্রেট কালচারের প্রসঙ্গ উঠে আসে এবং সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে থ্রেট কালচারটা জারি থাকছে, তার কারণ এই সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র যে আরজিকর হাসপাতালে রয়েছেন তাই নয়, তারা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন, তারা কর্পোরেশন এমন একটা জায়গায় কর্মরত রয়েছেন যেখান থেকে সমস্ত মেডিকেল ইকুইপমেন্টস কেনা হয়, তারা মেডিকেল কাউন্সিলের বিভিন্ন পদে তারা রয়েছেন। ফলে এই জায়গা থেকে তারা যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছে তাদের ওপর তারা প্রভাব খাটাতে পারেন এবং তদন্তের গতি প্রকৃতি বদলে দিতে পারেন। ফলে সেখানে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এর পেছনে তারা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দেন। তারা বলেন
যে এরকম অন্তত 7 জন ব্যক্তির কথা ইন্দিরা জয়সিং শুরুতেই বলেন যে এরকম অন্তত 7 জন ব্যক্তি রয়েছেন যারা সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এমনকি পুলিশ আসার আগে তারা সেখানে পৌঁছে যান এবং এদের মধ্যে কয়েকজন রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যও রয়েছেন। তাদের আরজিকর মেডিকেল কলেজে ডিউটি ছিল না, তাদের সেখানে থাকার কথা নয়, কিন্তু তারা পুলিশ পৌঁছানোর আগে সেখানে পৌঁছে যান। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা তদন্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা তারা করতে পারেন। এহেন অভিযোগ ওঠার পরেই কিন্তু সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা তিনি জানান যে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা, তাদের যে রিপোর্ট তার 7 নম্বর পাতার একেবারে ওপরের অংশেই কিন্তু এই ধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। তবে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ যখন আসে তার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রধান বিচারপতি একটা জিনিস পরিষ্কার করে দেন যে যেহেতু তারা রাজ্য সরকারের কর্মী, তাদেরকে সাসপেন্ড করা হবে না, তাদের ছুটিতে পাঠানো হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্যেরই। রাজ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজ্যকে সহযোগিতা করবে সিবিআই। তারা তাদের যে তদন্ত তারা করছেন সেই তদন্ত করার সময় তারা যদি এরকম কিছু কি পার্সনদের তারা খোঁজ পান বা তাদের কথা জানতে পারেন সেটা রাজ্যকে জানাবে। রাজ্যের আইনজীবী সিনিয়র কাউন্সিল মিস্টার দ্বিবেদী তিনি জানান যে রাজ্য প্রস্তুত রয়েছে এরকম ব্যক্তিদের নাম জানতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এদিনের যে শুনানি ছিল সেখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে উঠে আসে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরা এবং যে পরিকাঠামো তৈরি করা সেই প্রসঙ্গে। জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার প্রসঙ্গে ইন্দিরা জয়সিং তিনি পরিষ্কার করে বলেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা কাজে ফিরেছেন, কিন্তু রাজ্যের আইনজীবী তিনি জানান যে জুনিয়র ডাক্তাররা এসেনশিয়াল সার্ভিসে ফিরেছেন, তারা আইপিডি এবং ওপিডি করছেন না। সেখানে ইন্দিরা জয়সিং তিনি জানান যে সমস্ত রকম আপৎকালীন পরিষেবা অর্থাৎ সমস্ত রকম এমার্জেন্সি যে সমস্ত এসেনশিয়াল সার্ভিসেস রয়েছে যার মধ্যে আইপিডি এবং ওপিডিও রয়েছে সেই সমস্ত পরিষেবা দিচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা এবং সেটা তারা একেবারে কোর্টে মেনশন করেন এবং সেটাকে লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ জানান তিনি প্রধান বিচারপতির কাছে। আগামী দিনে কি কি হতে পারে এবং পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও কিন্তু রাজ্যকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় প্রধান বিচারপতির। পরিকাঠামো কেন এখনো পর্যন্ত আরজিকরের 50% ডেভেলপমেন্ট করা সম্ভব হয়নি সে প্রশ্ন তোলেন। রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয় যে বন্যা পরিস্থিতির জন্য কিছুটা কাজে ডিলে হয়েছে, তবে তারা 15ই অক্টোবরের মধ্যে গোটা কাজ তারা শেষ করে ফেলবেন। জানা যায় যে সিসিটিভি বসানোর কাজ মাত্র 26% শেষ হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে ডিউটি রুম তৈরি করা, আলাদা বাথরুম তৈরি করা, এই সব কাজও 50% কিছু পেরোয়নি। এই সমস্ত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আগামী শুনানিতে অর্থাৎ পরবর্তী যে শুনানি হবে, যে ভ্যাকেশন রয়েছে সেই ভ্যাকেশনের পরে সুপ্রিম কোর্টের যে শুনানি হবে সেখানে এই রিপোর্ট নেবেন এবং সিবিআই এর তরফ থেকেও সিবিআই এর পরবর্তী স্ট্যাটাস রিপোর্ট তারা নেবেন এবং একই সঙ্গে কোনো লার্জার কনস্পিরেসি ছিল কিনা সেই সংক্রান্ত বিষয়েও কিন্তু একটি রিপোর্ট নেওয়া হবে। একই সঙ্গে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স তাদেরকেও তাদের রিপোর্ট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন, রিপোর্ট দিতে বলেছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আজকে। তমশ্রী। বেশ মৈত্রী। সিবিআই তাদের চতুর্থ স্ট্যাটাস রিপোর্ট আজকে কোর্টে সাবমিট করলো রিগার্ডিং দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন এন্ড দ্য প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। সিবিআই এর আজকের রিপোর্টটা আগের দিনের রিপোর্ট থেকে একটু আলাদা ছিল। এই চতুর্থ রিপোর্টটা দুটো ভাগে বাইফার্কেট করা হলো। একটা পোর্শন ছিল রিগার্ডিং দ্য এলিজড রেপ এন্ড মার্ডার ইন আরজিকর, আর একটা ছিল রিগার্ডিং দ্য ফিনান্সিয়াল ইরেগুলারিটিজ ইন আরজিকর। তো এই দুটো পার্টে ক্লিয়ারলি ওরা ইলাবোরেটলি প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন বা ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন ওরা ক্লিয়ারলি কোর্টের সামনে তুলে ধরেছেন এবং কোর্ট হ্যাজ বিন ভেরি কনভিন্সড অন দ্য প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই যেদিন স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল সেই দিনই সিবিআই এর যে ভূমিকা, সিবিআই এর তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল শিয়ালদা আদালত। দেখাবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। আজকাল তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ খুনের ঘটনার আজ সুপ্রিম শুনানি ছিল, প্রত্যেকের নজর ছিল সেই সুপ্রিম শুনানির দিকে। সিবিআই কে আরো সময় সুপ্রিম কোর্টের আরজিকর তদন্তে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সিবিআই এর, সুপ্রিম কোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সিবিআই এর, খুন ধর্ষণ নিয়ে দুর্নীতির নিয়ে রিপোর্ট জমা। সরাসরি চলে যাব, মৈত্রী ভট্টাচার্য রয়েছে আমার সঙ্গে, মৈত্রীর সঙ্গে কথা বলবো। মৈত্রী, খুন ধর্ষণ মামলায় ঠিক কি উঠে এলো? দেখো, আজকে সিবিআই এর তরফ থেকে খুন ধর্ষণ মামলা এবং একই সঙ্গে যে আর্থিক দুর্নীতির মামলা রয়েছে এই দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়া হয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের সামনে এবং সেই যে মামলা রয়েছে এই দুটি মামলার বিষয় যেহেতু তদন্তের অগ্রগতি চলছে এবং প্রধান বিচারপতি তিনি জানান যে যেহেতু তদন্ত এখনো চলছে এবং সিবিআই কে তদন্ত করে যেতে হবে, কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি হচ্ছে, তদন্তের স্বার্থে সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে আনা যাবে না, কিন্তু সেখানে কয়েকটি জায়গা বিটস অ্যান্ড পিসেসে
উল্লেখ করা হয়, যেমন প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন যে ময়নাতদন্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে নির্যাতিতার তার চোখে ইনজুরির কারণ তার চশমা ভেঙে যাওয়া, তাহলে কি তিনি যখন ঘটনাটি ঘটে তখন কি তিনি চশমা পরেছিলেন, এই প্রশ্ন তোলা হয় এবং তারপরে জানানো হয় যে না, তার ফরেন্সিক রিপোর্টে জানা গেছে যে তার চশমা, ভাঙা চশমা তার দেহের পাশে উদ্ধার হয়েছিল। ফলে এই ধরনের কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। এর পাশাপাশি তদন্তে যে উল্লেখ, এই যে তদন্তের যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে যে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছে সিবিআই, সেই প্রসঙ্গ আসে পরবর্তীকালে যখন জুনিয়র ডাক্তারদের হয়ে আইনজীবী, তাদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং, তিনি সওয়াল করেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা তারা কাজে ফিরতে চান, কিন্তু সেখানে সেই সমস্ত ব্যক্তি যাদের বিরুদ্ধে এখন তদন্ত চলছে, এই ধরনের এমন কিছু ব্যক্তি তারা এখনো ক্ষমতায় বসে রয়েছেন এবং তারা ক্ষমতাসীন, ফলে তারা সেই জায়গায় রয়েছেন যেখান থেকে তারা তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেন এবং যারা জুনিয়র ডাক্তাররা রয়েছেন তাদের ওপরেও তারা হুমকি এবং তাদের ওপরেও কোনো প্রভাব নিতে পারেন তারা। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইন্দিরা জয়সিং, জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী, তিনি জানান যে তারা কিছু নাম দিতে চান, অন্ততপক্ষে আগে তারা আরও কিছু লোকের নাম দিয়েছেন এবং আজকে তারা আরও এমন কয়েকজনের নাম তারা দিতে চান যারা এই ধরনের ক্ষমতাসীন জায়গায় রয়েছেন, তাদের কি অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হোক যতদিন না পর্যন্ত এই তদন্ত শেষ হচ্ছে, এবং যদি না সেটা করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হোক তদন্তের স্বার্থে। এবং এই প্রসঙ্গেই কিন্তু ইন্দিরা জয়সিং এর সঙ্গে সঙ্গে করুণা নন্দী, যিনি সিনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী, করুণা নন্দীও কিন্তু উল্লেখ করেন যে এই সমস্ত ব্যক্তিরা, অর্থাৎ এই যে থ্রেট কালচারের প্রসঙ্গ উঠে আসে এবং সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে থ্রেট কালচারটা জারি থাকছে, তার কারণ এই সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র যে আরজিকর হাসপাতালে রয়েছেন তাই নয়, তারা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন, তারা কর্পোরেশন এমন একটা জায়গায় কর্মরত রয়েছেন যেখান থেকে সমস্ত মেডিকেল ইকুইপমেন্টস কেনা হয়, তারা মেডিকেল কাউন্সিলের বিভিন্ন পদে তারা রয়েছেন। ফলে এই জায়গা থেকে তারা, যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছে, তাদের ওপর তারা প্রভাব খাটাতে পারেন এবং তদন্তের গতি প্রকৃতি বদলে দিতে পারেন। ফলে সেখানে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এর পেছনে তারা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দেন, তারা বলেন যে এরকম অন্তত 7 জন ব্যক্তির কথা, ইন্দিরা জয়সিং শুরুতেই বলেন যে এরকম অন্তত 7 জন ব্যক্তি রয়েছেন যারা সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এমনকি পুলিশ আসার আগে তারা সেখানে পৌঁছে যান এবং এদের মধ্যে কয়েকজন রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যও রয়েছেন। তাদের আরজিকর মেডিকেল কলেজে ডিউটি ছিল না, তাদের সেখানে থাকার কথা নয়, কিন্তু তারা পুলিশ পৌঁছানোর আগে সেখানে পৌঁছে যান। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা তদন্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা তারা করতে পারেন। এহেন অভিযোগ ওঠার পরেই কিন্তু সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা, তিনি জানান যে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা, তাদের যে রিপোর্ট তার 7 নম্বর পাতার একেবারে ওপরের অংশে কিন্তু এই ধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। তবে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ যখন আসে তার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রধান বিচারপতি একটা জিনিস পরিষ্কার করে দেন যে যেহেতু তারা রাজ্য সরকারের কর্মী, তাদেরকে সাসপেন্ড করা হবে না, তাদের ছুটিতে পাঠানো হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্যেরই। রাজ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজ্যকে সহযোগিতা করবে সিবিআই। তারা তাদের যে তদন্ত তারা করছেন সেই তদন্ত করার সময় তারা যদি এরকম কিছু কি পার্সেন্টের তারা খোঁজ পান বা তাদের কথা জানতে পারেন, সেটা রাজ্যকে জানাবে। রাজ্যের আইনজীবী সিনিয়র কাউন্সিল মিস্টার দ্বিবেদী, তিনি জানান যে রাজ্য প্রস্তুত রয়েছে এরকম ব্যক্তিদের নাম জানতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এদিনের যে শুনানি ছিল সেখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে উঠে আসে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরা এবং যে পরিকাঠামো তৈরি করা সেই প্রসঙ্গে। জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার প্রসঙ্গে ইন্দিরা জয়সিং তিনি পরিষ্কার করে বলেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা কাজে ফিরেছেন, কিন্তু রাজ্যের আইনজীবী তিনি জানান যে জুনিয়র ডাক্তাররা এসেনশিয়াল সার্ভিসে ফিরেছেন, তারা আইপিডি এবং ওপিডি করছেন না। সেখানে ইন্দিরা জয়সিং তিনি জানান যে সমস্ত রকম আপৎকালীন পরিষেবা, অর্থাৎ সমস্ত রকম এমার্জেন্সি যে সমস্ত এসেনশিয়াল সার্ভিসেস রয়েছে, যার মধ্যে আইপিডি এবং ওপিডিও রয়েছে, সেই সমস্ত পরিষেবা দিচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা এবং সেটা তারা একেবারে কোর্টে মেনশন করেন এবং সেটাকে লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ জানান তিনি প্রধান বিচারপতির কাছে। আগামী দিনে কি কি হতে পারে এবং পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও কিন্তু রাজ্যকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় প্রধান বিচারপতির। পরিকাঠামো কেন এখনো পর্যন্ত আরজিকরের 50% ডেভেলপমেন্ট করা সম্ভব হয়নি সে প্রশ্ন তোলেন। রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয় যে বন্যা পরিস্থিতির জন্য কিছুটা কাজে ডিলে হয়েছে, তবে তারা 15ই অক্টোবরের মধ্যে গোটা কাজ তারা শেষ করে ফেলবেন। জানা যায় যে সিসিটিভি বসানোর কাজ মাত্র 26% শেষ হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে ডিউটি রুম তৈরি করা, আলাদা বাথরুম তৈরি করা, এই সব কাজও 50% কিছু পেরোয়
বেরোয়নি। এই সমস্ত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আগামী শুনানিতে, অর্থাৎ পরবর্তী যে শুনানি হবে, যে ভ্যাকেশন রয়েছে সেই ভ্যাকেশনের পরে সুপ্রিম কোর্টের যে শুনানি হবে সেখানে এই রিপোর্ট নেবেন এবং সিবিআই তরফ থেকেও সিবিআই এর পরবর্তী স্ট্যাটাস রিপোর্ট তারা নেবেন এবং একই সঙ্গে কোনো লার্জার কনস্পিরেসি ছিল কিনা সেই সংক্রান্ত বিষয়েও কিন্তু একটি রিপোর্ট নেওয়া হবে। একই সঙ্গে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স তাদেরকেও তাদের রিপোর্ট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন, রিপোর্ট দিতে বলেছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আজকে। তমশ্রী। বেশ মৈত্রী। সিবিআই তাদের চতুর্থ স্ট্যাটাস রিপোর্ট আজকে কোর্টে সাবমিট করলো রিগার্ডিং দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন এন্ড দ্য প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। সিবিআই এর আজকের রিপোর্টটা আগের দিনের রিপোর্ট থেকে একটু আলাদা ছিল। এই চতুর্থ রিপোর্টটা দুটো ভাগে বাইফার্কেট করা হলো। একটা পোর্শন ছিল রিগার্ডিং দ্য এলিজ রেপ এন্ড মার্ডার ইন আরজিকর, আর একটা ছিল রিগার্ডিং দ্য ফিনান্সিয়াল ইরেগুলারিটিজ ইন আরজিকর। তো এই দুটো পার্টে ক্লিয়ারলি ওরা ইলাবোরেটলি প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন বা ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন ওরা ক্লিয়ারলি কোর্টের সামনে তুলে ধরেছেন এবং কোর্ট হ্যাজ বিন ভেরি কনভিন্সড অন দ্য প্রসেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই যেদিন স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল সেই দিনই সিবিআই এর যে ভূমিকা, সিবিআই এর তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল শিয়ালদা আদালত। দেখাবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি শুরু হলো। ঘড়ির কাঁটায় 4:28 শুরু হলো সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি। নয়াদিল্লি থেকে রয়েছে মৈত্রেয়ী। ঘড়ির কাঁটা প্রায় 4:30 শুরু হলো আরজিকর মামলার শুনানির আগে আমরা দেখলাম 4:15 নাগাদ তখন কিন্তু একটা এই শুনানি শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু 5 মিনিটের একটা বিরতি ছিল, তারপর অবশ্যই 4:30। আমি আরো একবার জানতে চাইবো আজকের এই শুনানি পর্বে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উঠে আসবে। দেখো, এই মুহূর্তে শুনানি শুরু হয়ে গিয়েছে এবং বিচারপতির পরিবারের হয়ে বৃন্দা গ্লোবাল তিনি আজকে সওয়াল শুরু করেছেন এবং তিনি প্রথমে যেটি চিঠি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং তিনি আরো একটি বিষয় তুলে ধরেছেন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্ট ঘুরছে নির্যাতিতার ছবি এবং নাম নিয়ে। সেগুলো যাতে বন্ধ করা যায় তার জন্য একজনকে নমিনেট করার পরামর্শ তিনি দিয়েছেন, যাতে তার কাছে যাতে গোটা বিষয়টির উপর নজর রাখা যায়। প্রসঙ্গত এর আগে বিসিপিআর থেকে নির্যাতিতার নাম সরানোর জন্য, নাম এবং ছবি সরানোর জন্য নির্দেশ জারি করেছিলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এবং আজকে সে বিষয়টি নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে তোলা হয়েছে এবং এই মধ্যে শুনানি শুরু হয়ে গিয়েছে। যেমন আমরা আগে বলছিলাম যে আজকে বৃন্দা গ্লোবাল নির্যাতিতার পরিবারের হয়ে তিনি সওয়াল করবেন এবং তার সওয়ালে কি উঠে আসে, কোন কোন দিক তারা তুলে ধরেন, পরিবারের তরফ থেকে কি আশঙ্কা এখনো পর্যন্ত রয়েছে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে। অন্যদিকে আজকে ইন্দিরা জয়সিং তিনিও কিছুক্ষণ আগে তিনি জানিয়েছেন যে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় রয়েছে, সেটা জুনিয়র ডাক্তারদের হয়ে তিনি তুলে ধরতেছেন প্রধান বিচারপতি বেঞ্চের কাছে। সঙ্গে থাকো। One number, my learned friend, my lord, or anyone else, my lord, whoever finds that either name or depiction or photograph. Well, like, this part now you are between you. You don't need an order from us. My lord, just one more aspect. The commissioner of police, the ex-commissioner of police, who's now been transferred, he himself gave a press interview in which he disclosed the name. Lord, before On the very that, same can day. I just finish, please? Yes. With respect to this, there is also a film that is going to be released tomorrow on YouTube, which says that it is based on RG Core incident. I am not in the all saying that nobody should speak, nobody should express themselves. That's not the submission. However, would that interfere with the investigation, which is at a very early and sensitive stage? Secondly, how has she been portrayed? Will it in any way be, and I've attached that screenshot also, because that's already being publicized on social media. If some film is being released and you want to stop the release of the film, you have to take recourse to independent remedies and law. I bow down, my lord. So I'm not making that. I'm only bringing it to the attention that this is, as my lord said, proliferating. If there is a nodal person appointed by the Union of India, it would then be someone we can contact or pass on the information for them to take action in accordance with law. Solicitor, what you can do is that you can just identify, maybe in the cybercrime unit of the Ministry of Home Affairs or any appropriate agency, one nodal person who can be available for anybody to say that, well, this is the key. It would be, my lord, it may not be Ministry of Home Affairs, it would be IT. Methi. Methi, my lord, we'll give the, my lord, one nodal officer. So that you can duly publicize it, and in which case, any clip which has to be pulled down, Yes. that intimation can be given by email or whatever to that particular There is a system. portal.
just put it into place and Certainly. My No, lord, just the one only- line of in an order might be required because on the last occasion, para 7 speaks specifically to Only Wikipedia. Wikipedia. What my lords had said in Shreya Singhal, and I was before my lords in that matter, is that takedowns can only happen by court order. so we passed that order. Yes, my lords. Yes. We've already passed Yes. that order. Well, coming back to the No, police. my lords, that may be passed then in today's order. Last order, it's That was very- specific. Specifically on It was Wikipedia, my lord. Wikipedia, not Only vis-a-vis just say Wikipedia. any intermediate. The parents of the parents of the deceased Just this is. have been disconcerted by repeated clips in the social media referring to photographs and the name of the deceased. Videos, my lords. Reels. Besides these clips, videos have also proliferated in the social media. The earlier order of this court shall, it is clarified, not be confined only to Wikipedia, but shall apply in relation to all Intermediaries. intermediaries and to reiterate, there shall be, to reiterate, no intermediary shall allow or carry the publication of the name of the deceased, her identity, photographs or videos, either pertaining to the incident at the RG Kaur Medical College or otherwise. Reasons. So that's a preventive order. Although as far On the request of the court, the Solicitor General has stated that the Ministry of Electronics and Information Technology, into brackets MIT, shall nominate a nodal officer to whom any communication in relation to the unauthorized uploading of content or information pertaining to the deceased can be intimated, so that necessary action can be taken with the intermediary concerned for pulling down such publication or dissemination. I'm grateful, my lords. So, We need to go a step ahead and let the Ministry of Information Technology lay down some due diligence guidelines for the future also. After all, these incidents may happen, may recur. So let the ministry, since we are taking up this. There must be something, my lord. If there is none, we will take care. MIT may also consider laying down guidelines. There are some, my lord. There are some. I Guidelines must- to govern such cases consistent with the judgments of this court and the If the not governing already. provisions of law. but as regards the police commissioner, his infraction already, which amounts to My a criminal act under 72. my learned friend agrees that also says that there is a guideline in. There is a legal system in place. There's an empowerment under sections of the IT Act and rules framed thereunder. There's no need for further directions from this court, not because All right. it can go to the other extreme of last censorship. sentence, One has to be very careful. Yeah, no, nobody is. Exactly. Nobody is now on Let me- censorship. We'll My we'll lord. delete that last Do some sentence other- from today's order. If there is some deficiency, point it out to us on the next occasion. Please, We'll my then lord. supplant it. So the Calcutta High Court, Just one came second, up. Mr. Yes. Murali. My Lord, if I may request your lordship to direct the registrar of this court to give wide publicity to this order, this particular order passed today, so that the general public is put to notice. It would be, it would get wide publicity. My lord. Now, My Lord, that I understand, but as a matter of fact, it might end up defaming the girl more. Ma. it's not true, Mr. Mehta. The general public needs to be put to notice. Not everybody reads judgments of this court. I don't think, my lord, that may be necessary. That might end up, my lord, All right. defaming Now, the. this part we'll move on from. Just one last point. Before, Mr. Solicitor, you got the latest report of the CBI. yes. Let's see the But aspect. just one point. The Calcutta High Court was seized over a couple of petitions, one of which I appeared in last time, where the petitioner is seeking
monitoring of an FIR to be lodged. Till today, no FIR has been lodged against the police commissioner, then police commissioner, who on emerging from the hospital He named reveals the- the identity of of the lady. He reveals the identity. Now, those petitions are pending, but the Calcutta High Court said, we don't know whether the Supreme Court is going to take up that matter as well. Please get us a clarification whether we can deal with this matter. But it's, Lordship, strictly speaking, are dealing with the faults in the investigation, the deficiencies in the investigation, etc. This is an ancillary issue where somebody has already committed a crime. Whether it's going to be part of that, your Lordship will just decide. Put it to Mr. Dwivedi now. एक खोल के देखो। সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলার শুনানি পর্ব শুরু হয়েছে, চলছে সওয়াল জবাব। ইতিমধ্যেই বৃন্দা গ্রোভার তিনি আবেদন করেছেন একজন নোডাল পার্সনকে নিয়োগ করার কেন্দ্রকে, যিনি গোটা বিষয় দেখবেন, যার কাছে পরিবারের তরফে আবেদন করা যাবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখনো পর্যন্ত নির্যাতিতার ছবি ঘুরছে, শুধু তাই নয়, সেই ছবি দিয়ে হিন্দি গানের রিলও তৈরি করা হচ্ছে, কথাও বলা হলো বৃন্দা গ্রোভারের তরফ থেকে। এবং পুরো বিষয়টা তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক এ ধরনের বিষয়ে কোনো গাইডলাইন তৈরি করা যায় কিনা দেখবেন প্রধান বিচারপতির মন্তব্য। সাধারণ মানুষ যাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ জানানো যায় তার জন্য আজকে জাজমেন্টের কপি প্রচার করা হোক, অনুরোধ ইন্দিরা জয়সিং এর। কলকাতা পুলিশ কমিশনার নিজে নির্যাতিতার নাম উল্লেখ করেন, এ বিষয়ে হাইকোর্টে একটি মামলা পেন্ডিং আছে, তাই সর্বোচ্চ আদালত যদি দেখতেন তাহলে ভালো হতো। সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্ট এই মুহূর্তে দেখছেন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ, 3 বিচারপতি তারা সেই সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেখছেন। 17 সেপ্টেম্বরের পর আরজিকর মামলার ফের শুনানি, স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেখছেন। দেশের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ফের শুনানি, বিকেল 4:30 শুরু হলো এই শুনানি এবং সওয়াল জবাব চলছে এই মুহূর্তে, এবং এই মুহূর্তে সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেখছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। নির্যাতিতার ছবি এবং ভিডিও ক্লিপ যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে তাতে পরিবার বিভ্রান্ত। নাম ও ছবি রয়েছে, কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক একজন নোডাল অফিসার নিযুক্ত করুক, আবেদন বৃন্দা গ্রোভারের। আর এই মুহূর্তে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক এ ধরনের বিষয়ে কোনো গাইডলাইন তৈরি করা যায় কিনা দেখবেন প্রধান বিচারপতির, এমনটাই মন্তব্য। স্ট্যাটাস রিপোর্ট এই মুহূর্তে দেখছেন, সিবিআই দেওয়া সেই স্ট্যাটাস রিপোর্ট প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ, 3 বিচারপতি তারা দেখছেন। বিকেল 4:30 শুরু হয়েছে আরজিকর মামলার শুনানি। 17 সেপ্টেম্বরের পর আরজিকর মামলার ফের শুনানি এবং ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অবিলম্বে নির্যাতিতার ছবি সরানো হোক সোশ্যাল মিডিয়া থেকে। তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রককে নোডাল অফিসার নিয়োগেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরই পাশাপাশি কোনো গাইডলাইন তৈরি করা যায় কিনা সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখার জন্য তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। কলকাতা পুলিশ কমিশনার নিজে নির্যাতিতার নাম উল্লেখ করেন, এই বিষয়ে হাইকোর্টে একটি মামলা পেন্ডিং আছে, তাই সর্বোচ্চ আদালত যদি দেখতেন তাহলে ভালো হতো। তার বিরুদ্ধে এফআইআর করার আবেদনও জানান আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি। সুপ্রিম কোর্টের দিকে আমরা নজর রাখছি। সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর শুনানি শুরু হয়েছে, বিকেল 4:28 শুরু হয়েছে এবং শুনানি পর্বের শুরুতেই কিন্তু আমরা দেখলাম যে সেখানে নির্যাতিতার ছবি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা নিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের বিরুদ্ধে এবং রাজ্যকে ব্যবস্থা নিতে হবে। এরই পাশাপাশি প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক তারা গুরুত্ব সহকারে বিষয়টা খতিয়ে দেখুক। বৃন্দা গ্রোভার পরিবারের আইনজীবী, নির্যাতিতা পরিবারের আইনজীবীর তরফ থেকে বৃন্দা গ্রোভার এই মন্তব্য শুনানি পর্বে শুরুতেই করে যে নির্যাতিতার ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সামাজিক মাধ্যমে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের ছবি। আমার সঙ্গে রয়েছে নয়াদিল্লি থেকে মৈত্রেয়ী। শুনানির প্রথম পর্বে আমরা দেখলাম সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্যাতিতার ছবি সমস্ত কিছু নিয়ে একেবারে শুনানি পর্বের শুরুতেই সওয়াল করলেন বৃন্দা গ্রোভার এবং প্রধান বিচারপতির মন্তব্য যে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রককে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। এই মুহূর্তে আমরা দেখছি সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্ট খতিয়ে দেখছেন 3 বিচারপতি। একেবারে দেখো, আজকে একেবারে মামলার শুনানির শুরুতেই নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার তিনি দীর্ঘ বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি
কিছু নথি তুলে দেন প্রধান বিচারপতির হাতে এবং তারপরে তিনি উল্লেখ করেন যে বেশ কিছু সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট যেখানে নির্যাতিতার ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সমাজ মাধ্যমে শুধু যে পোস্টটি হচ্ছে সেটা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে রিলস ব্যবহার করা হচ্ছে, রিলস তৈরি করা হচ্ছে, যার ব্যাকগ্রাউন্ডে হিন্দি গান দেওয়া হচ্ছে। তারপরে প্রধান বিচারপতি তিনি জানান যে রাজ্যের সরকারের উচিত এই সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যোগাযোগ করা, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি জানান যে যদি একজন কোনো নোডাল অফিসার নিয়োগ করা সম্ভব হয়, তিনি পরামর্শ দেন যে যদি কোনো নোডাল অফিসার কেন্দ্রের তরফ থেকে নিয়োগ করা সম্ভব হয়, যিনি গোটা বিষয়টি দেখবেন এবং যার একটি ইমেল আইডি থাকবে, যে ইমেল আইডির সঙ্গে পরিজনেরা তারা যোগাযোগ করতে পারবেন এই ধরনের কোনো ভিডিও বা কোনো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট তাদের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা তাকে প্রধান বিচারপতি বলে যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অথবা তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলতে এবং তারপর এই বিষয় নিয়ে সলিসিটর জেনারেল জানান যে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক এই বিষয় নিয়ে দেখবে এবং তারা প্রয়োজনীয় যে নোডাল অফিসার নিয়োগ করার বিষয়টি সেই নোডাল অফিসারকে তারা নিয়োগ করবেন। আক্ষরিক অর্থে আজকে সর্বোচ্চ আদালত তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন আগের তাদের যে সিসিটিভি সংক্রান্ত যে নির্দেশ ছিল সেই নির্দেশটাকে তারা কিছু আপডেট করেছেন এবং তারা জানিয়েছেন যে সমস্ত ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একটি নির্দেশ কার্যকর হবে এবং কোনো সোশ্যাল মিডিয়া কোনো ছবি, নির্যাতিতার নাম এবং তার পরিচয় প্রকাশ্যে আসে এরকম কোনো ভিডিও তারা আপলোড করতে পারবেন না। এবং এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক একজন নোডাল অফিসারকে নিয়োগ করবেন এবং একই সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের কাছে এটাও তারা উল্লেখ করেছেন যে যাতে গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা যায় যাতে কোনো গাইডলাইন ফলো করা যায় কিনা সেই বিষয়গুলো। মৈত্রীর পাশাপাশি আরো একটা বিষয় আমরা দেখলাম যে সেখানে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তিনি নাম নিয়েছিলেন নির্যাতিতার, যেটা মহেশ জেঠমালানি তিনি তুললেন এই প্রসঙ্গ যে এখনো পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর দায়ের করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে কি আলোচনা, কি সওয়াল পর্বে উঠে এলো? দেখো, সিনিয়র অ্যাডভোকেট মহেশ জেঠমালানি তিনি এই প্রসঙ্গটি তোলেন যখন নাম প্রকাশের বিষয়টি আসে, তখনই তিনি জানান যে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তিনি একেবারে ঘটনার যেদিন নির্যাতিতার দেহ উদ্ধার হচ্ছে সেদিনই একটি নির্যাতিতার নাম প্রকাশকে বলে দিয়েছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোনো এফআইআর রুজু করা হয়নি। তার নাম উল্লেখ করার জন্য যে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি নাম উল্লেখ করে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে হাইকোর্টের কাছে একটি মামলা পেন্ডিং রয়েছে এবং হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে যে সর্বোচ্চ আদালত এই বিষয়টির উপর তারা দেখবেন কিনা। যদিও এই বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের তরফ থেকে প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ এখনো পর্যন্ত কোনো আলাদা করে মন্তব্য করেনি। বেশ, তুমি নজর রাখো, গুরুত্ব সহকারে তিন বিচারপতি স্ট্যাটাস রিপোর্ট খতিয়ে দেখছেন তারা। Deeds are not missed. Please, Manoj. They have given us a statement on both aspects. The first part of the investigation, which deals with the alleged rape and murder, and the second on the financial irregularities, which were referred by the judgment of the Calcutta High Court, order of the Calcutta High Court to CBI. So they have bifurcated it in two parts and given us an elaboration on what is happening on both the fronts. Manoj, has the IPDR report? Mr. Solicitor, just one thing, please tell him. The injuries seem to have been accentuated by the fact that she was wearing braces and her glasses. How is it that she was wearing glasses at that particular point? Was she attacked when she was asleep? She was asleep. Yeah. Then how is it that she was wearing her glasses? My lord, you can just doze off, you can lie down. Was the body found with glasses on? Because ask CBI to The glasses were not on. Because the Caesar list. No. The Caesar list of the particular day says that the glasses were broken and were found lying beside her. Yes, the mattress. On the mattress. Mattress. সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর শুনানি বিকেল 4:28 শুরু হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে গুরুত্ব সহকারে খুঁটিয়ে পড়লেন তিন বিচারপতি যে সিবিআই তরফ থেকে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছিল, সেই স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন এবং সেই তিন বিচারপতি পড়লেন। আমরা জানি যে গত 17 সেপ্টেম্বর একটি সিবিআই তরফ থেকে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। Another thing is whether the CBI has yet submitted the IPDR report, because that is the game changer for your lordships to understand
what was the traffic, the internet traffic that was going on between the accused, the victim, and it's a detailed report because it's called the Internet Protocol Detailed Report. Now, before what happened was that the investigating agencies did not have much of a problem. So the traffic between the accused? It can be anything. Right. Yeah. Basically, the data is collected from the particular service provider. After it is collected, then it is analyzed. We have recovered. It is No, all. not recovery. I want the report. What does the report say? Because it was Just, analyzed. they are following up those. Yes. Let us only say that they have, solicitors said that they have recovered that data. They are following up further investigating that. Now, the second is whether, I do not know whether they have again examined Devashish Som, who happens to be one of the main persons concerned, because he was first examined, then he went into a hospital, he was released on the 12th of September. Who's Devashish Som? He is the main person with regard to the forensic. If there's any blotch-up being done with regard to the forensic report, squarely it goes to the North Bengal lobby and to this person. Devashish Som He's part of the forensics of RG. He has been examined. He was examined prior to 12. Then he went, of a panic attack, he went into hospital. I think that's what newspaper reports say. He was an employee of the Calcutta police, or? No, he's a doctor from RG. Yes. He's a forensic doctor from RG. And who happens to be very close to the person, Malai, Banerjee or Chatterjee, I don't remember, and the main person who was the head. Devashish Som in this status report? I don't think, Manoj, I didn't get the name. Just 1 second. No. This Chandan Sen belonged to Ranaghat Municipal Hospital. He was murdered in the year 2003. Same fact. He was murdered, she was murdered. What was the racket involved? The racket involved was with regard to fake medicine. Medicine being sent out. And there was also a Bangladeshi module as per the reports of that point of time. As far as RG Kaur is concerned, there is also a Bangladeshi module, whereby the bio waste was being sent into Bangladesh. Sir, I would request my learned friend, rather than, my lord, detailing Because this in Chandan Sen report, started- let him write down and give it to me in a We have already permitted anybody who wants to furnish any information. No, give me in a sealed cover and I send them in a sealed condition. My lord, It will not be appropriate to discuss it loudly. You just write it down and give it to me in a sealed cover. It would immediately be given to the CBI. there's no need to motives. বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উঠে আসছে, আইনজীবীরা সওয়াল করছেন। তার মধ্যে চন্দন সেন কেস ফাইল প্রসঙ্গ উঠে এলো। চন্দন সেনের কেস ফাইল দেখা হয়েছে কি? তার মৃত্যুর ফাইল তাকে খতিয়ে দেখা হয়েছে? ফিরোজ এডুলচি এই প্রশ্ন তুলে গেলেন এবং সেক্ষেত্রে তার বক্তব্য, চন্দন সেনও খুন হয়েছিলেন, সেখানেও ওষুধের র্যাকেট বাংলাদেশ মডিউল যুক্ত ছিল। Then in the appellate court, they were acquitted. Before this honorable court also, because the evidence collected was such that even before this honorable court, the acquittal stood. And that is the reason why all the elderly people, because this happened 21 years back, and that Dr. Chandan Sen's memory is what ignites the elderly people of Kolkata to come onto the streets. My lords, we have On handed the our last papers. occasion, my lord, I had given some names. I had said I would give names of persons who were present at the scene of the crime on the invitation of the principal of the college, who had nothing to do with the college, nor were they on duty at that time. They arrived even before the police arrived on the scene. And we have reason to guess. Seven names? 7 names? I have 4 names. I don't have 7 names. Jayasingh, that's a part of the report of the CBI. Yes, Lord, with their designations, some of them are elected members of the West Bengal Medical Council. So this is the reason why we are arguing
that this is not just a plain and simple murder and rape. There are many more people involved in the incident that has taken place. Please, all that we'd like to say right now is that the report by the CBI does specifically advert to this. So let's leave it at that because we have further provisions. I did not mention the names in open court. 2 of them I did give to the Solicitor General. There are 2 more which I will forward to him in sealed My cover. lords, on the next occasion, there is a priority, my lords, with regard to In this fact, financial. Solicitor, your report at Roman 9 at page 6. No, on this, my lord, On this Roman yes, 9 at yes, page 6. yes, yes. Page 6 and 7, where my learned friend Miss Jai Singh's, my lord, That sentence, all of them, yes, so on and so forth. My and lords, so and so, they belong to so and so, So- and also members of. Fair enough, fair enough. my lords, just one thing with regard to this is that a lot of these people who have been mentioned, I am told, in the CBI report with regard to financial irregularities, but also being present at the scene of the crime when they had no business to be, many of them are in positions of power even today. Even today. And this is what is contributing to the threat culture, the enabling of threats, my lords. So, my lord, if they could be, based on a prima facie appreciation of the status reports and the CBI investigation, sought to be suspended temporarily from their positions until the investigation is over. My lord, this is one of the prayers. My lord, this is one of the prayers which we have made in an application filed before the court, which I would like to address you on. My lord, today, repeatedly, it has been said that the doctors are not going back to work. The first statement I wish to make is the state of West Bengal has acknowledged in its reply that we are all back at work. I would like that statement. Right now, One that's not second. Yes, it is. No, Mr. Mehta, it is linked. I'm trying to explain what accounts for the 51-day delay in their going back to work. I'm making a statement. I made a commitment on the last date of hearing that they will hold a general body and take a decision to go back to work. I am discharging that obligation by making a statement in writing that they have all gone back to work, and the state of West Bengal has acknowledged that in a reply filed by them today. So that issue, my lord, can be put to rest. Secondly, my lord, now the question is, what about the repetition of what happened last time? It is in that context that we say that the people who are being investigated by the CBI, 7 in number, are still in employment. And all that we are requesting is, this is the reason they didn't go back, because these people who are under investigation are still in employment in Archicor. And we only request temporary suspension of these people pending the inquiry so that we can go back there with a sense of confidence that they will not target us. Lord, I know an undertaking has been given and I make a statement, we've not been targeted. I've made that statement, my Lord. But how does one expect them to work in the same college when the same people who are under investigating are still, my Lord, in positions of power? Therefore, only they should be suspended. Lord, I know that no disciplinary action can be taken against them until a proper inquiry is held. But surely, my Lord, they can be suspended to inspire that confidence. Let's hear Mr. Dwivedi. Yes, That's what we have, not in this language, but we have hinted at that, my lord, that if your lordship comes to page 7, just, my lord, at the top of the page, doctors belonging to so-and-so and also members of so-and-so, they claim that they tried to pacify the agitating trainee doctors. However, the agitating trainee doctors allege that aforementioned doctors were working on behalf of administration and also obstructing protests. Further investigation is. Let's leave aside the protest. We are not restricted to RG RG. It's not restricted to RG Corps. The people in positions of power are in positions of power with regard to the medical examinations, the examination board, the corporation that takes tenders, and the West Bengal Medical Council, my lords. Mr. Solicitor, by the next date of listing, my lords, this is something on which you must apprise the court. I mean, who are the people, even on, forget whether they were involved in any conspiracy to hush up the murder, or that's a very important aspect, but keep that aside for a moment.
are there any people presently who are under investigation, who are in positions of authority in the hospital, against whom there is an allegation of involvement in financial irregularities? Or Milord, with the crime. Or with Both. the first crime. Inside and outside the hospital. With cover up and the financial irregularities. Both are Yes, crimes. Both are crimes. Either of the crimes or both of the crimes. So let us know, because then. So let CBI indicate, my lord, to us, my lord, who are those people, and we'll, my lord, then take. No, we'll give them the names and see. Let me give them the names, that's no problem. Mr. Solicitor, ultimately any action has to be taken by the state government as the disciplinary authority. For us to issue a direction of a general nature right now without being in possession of full facts would be really to take over that jurisdiction of a disciplinary authority. So I think it would be appropriate if at this level at least there is some sharing of information. Yes. Yes. On what with the state government, so that then they can, because suppose they were to take action and there is a petition challenging that action, the first question would be, what is the basis on which you have acted? Second, of course, you can suspend in anticipation of a disciplinary inquiry, but they must have some material. Have you, as a state government, have you taken any call on any disciplinary action against We any other were told person? about 5 doctors, they have been, my lord, suspended, action have been taken. Rest, if CBI, as and when they tell us, my lord, something specific against them, or that they have been made accused, because investigation is very wide. Who are the 5 doctors in RG Corps whom you have suspended? Who are the 5 persons? I'm sorry. The recommendation is with the head of the postmortem is supposed to be the head of the threat culture. Sir, there are many more than that. My lord, we just an are argument. willing to share the names with the state of West Bengal. And my lord, if they are not suspended, they can at least be asked to proceed on leave during this pendency of the CBI inquiry. Because, my lord, otherwise we'll be told again and again, you're protesting, you're not going back to work. My lord, it's been a big effort convincing them to go back to work. We've succeeded and they have gone back to work. But the reason I'm raising this issue is, my lord, I don't want to come back to the court and say it's happening all over again. So let them just go on leave. I will give the names. Please My give lord. the names to the CBI. No, And I will give the names as well, my lord. Chief Justice is saying it's for the state. Mr. Saidip? Please, my application 213387 is specifically on this issue on behalf of doctors working across the state of West Bengal, where we have named specific individuals who are involved as part of the so-called mafia, syndicate, nexus, whatever my lord seems to call it. But this is the specific issue that we have identified, that the underlying motivation and the interstate nexus, not intrastate nexus, which is singularly responsible for what has ultimately happened, needs to be investigated. We have identified individuals in our application. That is the application number 213387. Now, we will share presently those we are details. looking, presently we are looking at 2 aspects of RG Corps. Please. One, the actual incident which took place, Please. and the issue of financial irregularities. This goes beyond our Now- it's the entire. Does go beyond that, my lord. Absolutely. No, my lord, today it's a question of Just one doctors second. going back to work. The only question is that today, if we expand the investigation across other hospitals, Please. then we'll be in a situation where CBI will be left with an impossible situation. We are focusing on RG Corps, but rest assured, thereafter we'll see on what further to do. You have moved that application, that's important. At this stage, I think what you can do is, you can, Mr. Solicitor, you can look at the, IA, so that, if there is any further, if there is a need for broadening the investigation, you can apprise the court, and then we can pass whatever supportive orders are necessary to effectuate that purpose. Sir. So if this is a part of a broader nexus, either intra or interstate, then certainly this is a matter which we'll have to entrust to the CBI, of course. But before we do that, we must have some concrete material Yes, sir. from We shall, the applicants examine and we their- may share with the CBI. Because we have been cautious in sharing the material because of the investigation is pending. I said, I have it in writing, but I'm not mentioning the names. They are not going to take action because of the various doctors or groups of doctors or associations who are coming up with their own grievances and asking No, us no, here and there. Just a minute, please. On the last occasion, my lord, when the doctors association met, my lord, the CM, the Chief Minister, my lord, then they requested transfer of the Commissioner Police, the DC North, the Director Medical Education and Director Health Service, all of them have been transferred. my lord, They from there. wanted resignation, Now- my lords. Now resignation, dismissal, removal, so that's the whole problem. But he was given a, No, my lord, no. the commissioner of police was Just that, given promotion. for an inquiry, that somebody, suppose that is challenged,
That was the plea, my lord. The resignation was That, the plea. would that even stand? Has Demand. action which is. And this is what the. They're not making any such demand. Let them go and leave. Just allow me. Demands, my lord. Now, this is all of them signed it, so this is what they gave to us, we gave it to your My lordship. lord, at the last may I occasion. just, your lordship will. Now, further, my lords, as and when, my lord, the CBI gives us, my lord, any information about any person, my lord, however high or low, of having been involved, my lord, in something, or that, my lord, his presence is not required, he should be removed, or he will be action will be I taken would only against them. request, my lord, I would only No request, difficulty. I would request, my lord, them to give me those names in a sealed cover. I will pass it on to CBI. No, until the state. This one, a fourth status report dated 30 September 2024 by the DIG, stroke head of branch, Special Crime -1 CBI, has been submitted to the court. The status report indicates the leads on the investigation, which are being followed up by the CBI, and the steps which have been taken in the course of the investigation. Next. During the course of the hearing, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors have submitted their concerns to the effect that uske pehle I just don't say that learned counsel without full stop. At this stage, it would be inappropriate. At this stage, where the investigation is in progress, it would not be appropriate to set down the details of the investigation or the leads which are being followed by the CBI, since that would compromise the status and effectiveness of the investigation. Full stop. At the same time, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors, don't say at the same time, the CBI, as it appears before the court, is conducting an investigation on two facets. First, the alleged rape and murder which took place on 9 August 2024 at Ajikor Medical College and Hospital. And second, the allegations in regard to financial irregularities, which was also entrusted for the investigation of the CBI by the orders of the Division Bench of the Calcutta High Court. We'll stop. Whether each of these are completely disconnected features, or whether there is a relationship between the two, is a matter again of investigation by the CBI. Full stop. During the course of the hearing, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors as well as their associations have drawn attention to the fact that several persons against whom there are serious allegations of misdemeanor in the medical college and hospital are still occupying positions of responsibility. Full stop. The status report which has been submitted by the CBI indicates that several of these aspects are still under investigation. Stop. Responding to the submission of the doctors to the effect that the persons in positions of responsibility at the medical college and hospital should either be suspended or be directed to proceed on leave is a matter which will require examination by the state government as the appointing and disciplinary authority. So stop. Mr. Rakesh Dwivedi, learned senior counsel appearing on behalf of the state of West Bengal, has submitted that if the CBI would share with the state government such preliminary material which would indicate the complicity of any persons in positions of authority, the state government will duly take necessary action in accordance with law, consistent with the service rules and regulations. We'll stop that apart, in the event that it appears that the irregularities which are noticed in the context of the Ajikor Medical College and Hospital cover not just the hospital and medical college in question,
would extend to other such institutions within the state, within or outside the state, So the court may be, the investigating team of the CBI may be informed along the modalities which have already been prescribed by the earlier orders of this court. Thereafter, the court may take a call on what further directions to the CBI would be required to ensure that the investigation covers other aspects which may travel beyond the incidents which have taken place at the RG Medical College and Hospital. Well, I have a request to make. Just record the IN number. Now, sorry, I have one request, Lord. please wait. The fresh application being IA number 213387 of 2024. 213387 87. of 2024, September. which has been filed in that regard, Please. is taken on the file. Great. Full stop. Details of the IA may be shared with the investigating officers of the CBI. Investigating officers. My lord, your lordship may kindly record. My lord, my IA number was Because I have one request, Lord. Now, just 1 second. Now, I have one a little bit time for Mr. Dwivedi. Mr. Dwivedi, between the last order and this order, today's hearing, what steps have been taken by the state of West Bengal for the installation of CCTV cameras? We have filed an F. 2, for providing additional security. 3, for constructing duty rooms which are separate from male and female doctors. For construction of toilets. For providing biometric access to critical areas of hospitals. What steps? What is the present improvement in the? We have filed an affidavit, my lord, today, my lords, in the morning. What have you Now- done? My lord, we have shown the progress, my lord, in that, but we need some more time, my lord, to complete the task. Kindly have paragraph 8, At page 5. There have been some logistical delays, not because of release of funds and all that. Otherwise, floods and floods in massive floods. the state of the You have to take action now. How many new CCTV cameras have been installed? Tell us Plus, that. we mentioned CC at page 5, my lord, lordship, paragraph 8, last bottom, my lords. Is it 6178 were to be installed, my lord. 26% have been installed, my lord, up till, and remaining we are likely to complete by 10th of October, my lords. And so far as RG core is concerned, it is at paragraph 11. Says that no part of the work is above 50%. Duty rooms 49%. That's right. Washrooms 40%. Lighting arrangements 33%. CCTV installation 26%. Why is the progress so tardy? Because I mean, Because we've of- been monitoring this now for quite since 9th of August. We are end of Because tender, September. etc. had to be floated because of all those, but we are like, we'll complete all this, my lord, by maximum 15th October, my lords. You have said 31st of October, completed by 15th of October now. I'm saying 15th. I've told them, my lord, myself, they wanted time to be 31st so that we don't have to revert back for more time. But I want your lordships to post it by 15th October, my lord, so that by that time, my lord, we can give your lordships, most of the work will be completed, my lords. And so far RG core is concerned, my lord, duty room, my lord, tenders, etc. have matured, but we have to take permission Who's looking from after, CBI. who is now the principal at the RG Medical College and Hospital today? Has somebody been appointed? Dr. Manas Banerjee. He's come from outside or he was a doctor within actually? কিভাবে পুলিশ পৌঁছানোর আগে ঘটনাস্থলে মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্য সহ 4 জন সুপ্রিম শুনানিতে আর্জি করে ধর্ষণ খুনের ক্রাইম সিনে ক্ষমতাশালীদের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন ডাক্তারদের আইনজীবীদের তাদের বক্তব্য এই ক্ষমতাশালীদের জন্য থ্রেট কালচার তৈরি হয়েছে তাদের সাসপেন্ড করার আর্জি আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ খুন অভিযোগ পুলিশের আগেই সেমিনার হলে পৌঁছে যান অনেকে এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে সরব চিকিৎসকদের আইনজীবীরা সোমবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং বলেন পুলিশ পৌঁছানোর আগেই 4 জন ডাক্তার সেমিনার হলে পৌঁছে যান তাদের অনেকেই সেদিন আরজি করে ডিউটিতে ছিলেন না